We appreciate all the media team for the great work that you do. You are the ones that have made us famous in the nations. May God bless you. Agambye era ndibaddiza emyaka enzige gye yalya kalusejjera n'akacaaka n'akawuka ejje lyange eringi lye nagaba kubatabaala. Lye nagaba kubatabaala. Okay. The English version says, "And I will restore unto you the years that the swarming locust and even the clawing locust and even the consuming locust and even the cutting locust, my great army which I sent among you." Olwabiri mu mukaaga. Kale munaalyanga bingi nnyo ne mukkuta ne mutendereza erinnya lya Mukama Katonda wammwe yabakola eby'ekitalo n'abantu bange tebali kwatibwa nsonyi ennaku zonna. Verse 26, "And you shall eat in plenty and be satisfied and praise the name of the Lord your God who has dwelt wondrously with you, and my people shall never be ashamed." Okuddizibwawo, restoration, kiba kitegeeza olina ekintu ky'ofiiriddwa. Means that there's something that you lost. Bwe ngamba nti kale sente zo ngenda zaawo. So if I say that I'm going to restore or bring back your money, kiba kitegeeza ndeyaawo nali nzigyeewo. That means that money was lost. Oba zaakubulako. Maybe it got lost from you. Kati bwe nkuwa ekisuubizo nti ngenda kuddizaawo. So if I give you a promise that I'm going to restore, kitegeeza kye ngenda okuddizaawo tokirina at the moment. That means you do not have what I'm going to restore out to you. Wakifiirwa. You lost it. Kyakubulako. You lost it. Kyakugwako. You lost it. Kyakuyitako. Perhaps it went by. Kati agamba ngenda kubaddiza emyaka. So he says, I'm going to restore the years. Enzige akacaaka akawuka kalusejjera mbu bye kaabalyako. What the swarming locust, the crawling locust, the consuming locust that they took from you. Kati wano okusinziira ku Yoweri. So based on Joel, kye baali bafiiriddwa myaka. They had lost years. Baali bafiiriddwa biseera. They had lost time. Waliwo emyaka egyali gibayiseeko. There is time that had gone by. Waliwo ebiseera ebyali bibayiseeko. There is time that had gone by from kati them. ng'agamba ngenda kubibaddiza. So he was saying, I'm going to restore them back to you. Tekitegeeza nti agenda kuzza essaawa emabega. It doesn't mean that he's going to rewind your time backwards. Inti wafiirwa omwaka gwa 2010, 2011, 2012 paka 2015. That you lost your years from 2010 up to 2025. Nga buli mwaka gwonna gwajjanga ne gukuyitako nga tewali kye weeyongeddeko, tewali kikyuse. That every year that came passed by without you being transformed or adding something to yourself. Ng'ogamba naye guno nagwo guweddeko nze sina kye ndabyemu. And you say this year is gone by. Guno nagwo gugenze sina kye nkutteko. It has gone by and have nothing to guno myself. nagwo gumpiseemu buyisi tewali kye nfunyeemu. There is nothing I can show. Kati bw'agamba nti ngenda kuddiza emyaka. So when he says I'm going to restore the years, tategeeza nti agenda kukomyawo 2010. It does not mean that he's going to bring back 2010. Oddemu ogibeeremu. And then you will be in that very year again. Tategeeza nti 2011 egenda kuddamu erabike ku kalenda y'obulamu bwo It obw'eyensi. doesn't mean that 2011 is going to be manifested in your calendar or your life. Bye walina okukwatiramu era obikwatiremu. That everything that you are supposed to partake you will receive. Bw'agamba ngenda kubaddiza emyaka. When he says I'm going to restore the years, ategeeza ebintu bye wandibadde ofunidde mu kaseera ako. He means that the things that you were supposed to partake in that season, naye nga tewasobola kubifuna, and you are unable to receive them. Busobola okuba nga walina okufuna sente ezizimba amaka. Perhaps you may have gotten the money to construct your house. Nga wandibadde n'ennyumba. You should have been with a house. Oba nga wandibadde n'abaana. Or should have been with children. Naye emyaka egyo gyonna n'ogiyitamu nga tozaala. But you went out through those years when you're barren. Oba nga wandibadde n'obufumbo. Perhaps you have gotten married. Nga yakiteekateeka ku programu ye. And he had prepared it according to his program. Mu 2018 obufune.
that 2008 you will be ne married, guyitawo nga tobufunye, and the year goes by without you getting married. emyaka si gyakomyawo. He's not restoring the bye 28, wandikwatidde mu myaka, but whatever you are supposed to bye partake, wandifunidde mu myaka, to partake in those years, ebyali ku pulogulaamu y'eggulu okukukwasa mu myaka egyo, those that were according to the program of the heaven, n'otabikwatiramu, and you did not partake of them, byakukomezaawo. those are the things he's restoring. N'akukwasiza mu mwaka omwo mw'abasiimidde okukukomezaawo, And he will hand them over to you okuddirizaamu ebintu ebyo. in that very year of Okugeza tuli kati mu restoration. 2025. So far we are in 2025. naye oyinza osanga ng'omwaka gwe tuvudde mu 2024 tolina kye wakwatako. Perhaps in the previous year you did not partake of anything. Si lwakuba nti eggulu lyali teririna kintu kyonna ku pulogulaamu ya bulamu bwo, Not because the heavens did not have a plan to your naye life, nga waliwo ebyabaawo awo n'otabikwatako. but there are things that happened and did not Mu partake. bufunze n'ofiirwa omwaka gwonna In 2024. summary, you lost all the entire Kati year. bw'agamba ŋŋenda gukuddiza, So when he says I'm going to restore, ategeeza bye walina okukwatiramu, he means the things that were bye supposed nali to partake, nteeseteese okukuweeramu, the things that are prepared to give unto ŋŋenda you. bikwata mbikuweere mu guno gwe ndimu, gwe nkusangiddemu, gwe I'm nkukyaliddemu. going to take hold of them and hand them over to you this very year of visitation. Obikwate mu 2025. And you will partake over them in Y'ensonga 2025. eyaguzizaawo saavisi eno. That is why we have this service. Katonda yateekateeka enkola nnyingi God prepared so many things ez'okulaba ng'abaana b'abantu to ensure that the sons of men, balina ebintu bye basobola okutuukako. they have certain things they have to amount to. Mu bulamu yakimanya nti tusobolera ddala okufiirwa. He knows that we are able to have nothing or to lose. Okufiirwa tekutandikidde ku ggwe munnange. Loss has not started from you. Kwatandikira ddala eno mu Bayibuli. It started long ago in the Abantu Bible. bajja bafiirwa ebintu eby'enjawulo. People have been losing so many different Ebimu things. nga bya mwoyo, Some of them are spiritual, ebirala nga bya mubiri. some of them are physical. Kati Katonda yateekawo enkola ez'enjawulo So God put different ways okulaba ng'omuntu to ensure that man asobola okutuuka w'amwagala, can get to a position where he desires them to be. newankubadde nga alinako obaolyawo byafiiriddwa, Even if they have lost certain things, newankubadde obaolyawo ng'alinawo ebitabudde obulamu bwe. perhaps there are things that have confused their life. Ng'emu ku nkola, And one of the ways, system one of the systems Katonda gye yateekawo, that the Lord prepared, naddala eri ababa bafiiriddwa ebintu, especially those that have lost certain things, yateekawo kye bayita restoration. he put a system called okukomezebwawo. Mu bulamu osobola okuyita mu kukeerewa. In life, you can be delayed. Mu bulamu osobola okuyita mu kkomo, You can have a limitation. nga gw'olina w'otatuuka. You have a boundary where you cannot go further. Kati emu ku nkola Katonda gye yaleeta mu bulamu, One of the systems that the Lord brought in life, okulaba ng'abantu kati bano abakeereye bo bagenda kuyambibwa batya. to ensure and see how people who have been delayed are going to be helped. Waliwo w'osobola okukeerebwa mu bulamu. There are times you can be delayed in life. Okugeza akatugedde mu kusoma. For example, in studies, Nga mukazi wattu ebintu bikutawaanya mu kiraasi. you're being perturbed in class. Ng'ofuba n'oteekayo omutima n'emmeeme n'omwoyo naye nga tebiyingira. You endeavor so much, but you can never understand the classroom Kati mu work. kifo ky'okubeera promoted ogende mu P6, Instead of you to be promoted to another class, ne bakugamba repeat P5. you're being taught to repeat your primary 5. Kakati banno bo ne bagenda mu P6. And you see your fellows going to P6. Gwe n'oddamu mu P5. You're repeating P5. Simanyi okyaliwa. Are we together? Kaakati omwaka ogwo n'oguddamu. So you repeat that very year. N'ogaa ku luno kanfube n'akawaaba. And you say, this time around I'm going to Ku luno strive so n'ebigere much. n'obisuza na mu bbaafu. You strive so much to read your books. N'ofuba ng'okwebuuza ku basomesa ennamba eno bagikola batya. You endeavor to inquire Bambi from your n'oteekayo teachers. omutima. And you put in all the Mukama attention. n'akukwatira ebyekisa. And God has mercy upon Ku luno you. okubala n'okufunamu 3, And you pass your mathematics with oluzungu n'olufunamu 30%, 12, 12% in English. SST n'omufunamu 17, In social studies you get 17. ye saayansi n'omuyitira waggulu n'egundizo 5.
And science, you get 5%. ne bakugamba repeat P5. And you're told to repeat P5 again. Kati banno bagenze mu P7 As your fellows go through primary 7, naye ate gwe okyali mu ki? however, you're still in primary Kati 5, omuntu afaanako bw'atyo such a person aba ali mu ku-experience nga kye bayita dire. is experiencing what we call delay. Tali mu kutambula okusinziira ku peesi ye kwe yanditambulidde. He's not moving according to the pace he's Alina supposed to move. w'asikatidde. He's being held somewhere. Alina w'alemedde. He's being held Alina somewhere. w'akwamidde. He's stuck somewhere. Kati nga ndeese ebyokusoma. So aside from Bw'ate studies, osobola okukebera ku by'emirimu. you can look at your work, Osobola okukebera ku by'omwoyo. examine your spiritual Osobola life, okukebera ku by'obuweereza. examine your ministry. Osobola okulaba abalala nga batambula. You can see people Naye ng'ate progressing, gwe olina w'olemedde. and yet you're stuck somewhere. Olina w'otavudde. You're remaining somewhere. Kuba akafaananya omwana n'agamba ku luno ngenda kusoma P5. Just imagine a child saying, Mpaayo kati amaanyi gange n'omwoyo I'm gwange. putting in all my endeavor in primary 5. Bannaye ku luno Mukama n'amukwatibwa ekisa. This time around, Ne God has bamuteerako mercy. promoted And is given a to promotion, P6. promoted to primary 6, N'ayingira mu P6. and goes to primary 6. Naye ate banne kati bali mu kilasi ki? Remember, his fellows are in primary 6, Bayingidde senior 1. already in senior 1. Ye w'atuuka mu P6. He's just getting to primary He's 6. experiencing delay. Atambuzibwa mu Era kuwisibwa. bano abantu tebasobola kutuuka ku ssaawa y'emu. These people cannot arrive at the same time. Bali banaaba bamala senior 4. As the other ones are completing senior 4, Ng'olwo ye waayingira kilasi ki? she'll be getting in senior 2. Wangi? Senior Nga ye 2. waatula mu senior 2. She'll be in senior 2. Kitegeeza banaaba batandise okukola. That means they are starting their work Ye experience. ng'akyasoma. And that person will be studying. Ekimutawaanya si kirala. One thing that is perturbing is Ali none mu other than ku-experiencinga delay. he's going through a process of delay. Kati emu ku nkola Katonda ze yateekawo. So one of the systems that God placed before us Okuyambako owooluganda afaana bw'atyo. to help such a brethren, Okuyambako omuntu afaana to bw'atyo. help such a one, Y'enkola ya restoration. is called okukomezebwawo. Omuntu oyo asobola okukomezebwawo. Such a person can be restored. Emyaka giri gye yamala nga bamuteerako repeat P5. The years where he was being told to repeat primary N'agiddamu 5, emirundi ebiri. repeated primary 5 2 Kitegeeza times. n'afiirwa emyaka ebiri. That means they lost 2 Katonda years. asobola okumukolera ebyekisa n'amukomezaawo ebiseera ebyo. God can be gracious and restores all that time back to them. Ku mulundi guno banne we bafuluma This time around, as your nga fellows batandise go out, okukola, when they are starting their work ye ng'olwo oba experience, oli awo ali mu first year ye perhaps ku campus, is in their first year at the university. ne bakola emyaka emirala ebiri, They work for 2 more years. ye nga bw'afuluma university. That is when they are coming out Kati of kye the bayita university. restoration, So okukomezebwawo, Katonda kwe kukwata omuntu ono God hails that nga person banne abaafuluma edda bakwata emitwalo 7 kakadde. as the fellows are getting a salary of 1 million. Ye bw'afuluma n'afuna omulimu, When that person kye gets bayita restoration, what we call restoration, Katonda kwe kutandika yo kubanga omulimu gwatandikiddeko gwa bukadde 3. that their first job, Kati ekyo they Katonda earn 2 ky'aba million. akoze, So what the Lord tamuwadde does, buwi mulimu, has not given naye them just a amuddiza job, n'emyaka giri gy'afiiriddwa but he has restored even the okuyita mu years that salale they lost. sikeero ye. Okusinziira ku Bali musaala bafuna gw'afuna. 7, The other ones are getting oba kale bafuna 700, akakadde, perhaps 1 million. bakafunye emyaka 2 ye akyasoma, They've gotten it for 2 naye omulundi years. gwe gwafulumye But ogusookedde the ddala, first time for them to start working, omwezi nga bamuwa obukadde 3. in 1 month they are given 3 Kati million. omusajja oyo So such a one abeera mu restoration. is experiencing restoration. Amen. Okategedde bulungi? Amen. Kati mu bulamu Katonda yamanya tusobola okufiirwa ebintu. So God knew that we can lose some things in Tusobola our okutuuka mu lives. mbeera n'obeera stagnant, We can get to a situation nga toseetuka n'olwawo n'okerewa mu kifo. and you're delayed in one place. Emu ku systems eyateekawo yeeno, One of the systems he placed is one. ey'okubiri sijja gyogerako kuba si gye nazze I will not okwogerako. talk about the second. Ey'okubiri bagiyita speed. The second one is called speed. Eyo nayo nkola okwanguyirizibwa. ya mwoyo. It is a spiritual way or Bayibuli system. egamba nti awo omukono gwa Katonda The Bible says, and the arm ne of the gujja Lord ku Eriya was upon Elijah, ne gumwanguyiriza okusinga amagaali ga Kabu.
And he fastened him above yagamba Ahab's Akabu linnya knees. mangu He amagaali told ogende Ahab, get your chariots and kubanga go, mpulira okuwuuma okw'enkuba because ennyingi. I hear the loud noise of Akabu yali heaven. kabaka wa Isirayiri. Ahab was the king of Israel. Amagaali kabaka ge yatuulangako The chariots that the king used, baakakasanga nti ge gasinga okudduka. they knew they were the fastest. Baakakasanga nti malungi nnyo, They were certain that they were very gakola good, bulungi nnyo, in good condition, malamu bulungi nnyo, very good, gadduka nnyo. and they are fast. Kati Akabu kabaka So Ahab, the wa king, Isirayiri, the king of bwe Israel, bava eri ku lusozi when they left the mountain, ng'amaze okuzikiriza bannabbi abasinza Baali ne Basera, after destroying all the prophets of Baal and Basil, agamba kabaka, mpulira okuwuuma okw'enkuba he ennyingi, told the king, I hear loud noise of the rain. ky'oba okola linnya amagaali godduke. Get to your chariots and run. Naye ng'ate ye talina yadde akagaali kwagenda otambula. Elijah didn't even Naye have Bayibuli one. egamba omukono gwa Mukama ne gujja ku bulamu bwe, But the Bible says that the ne arm of the Lord gumwanguyiriza, was upon ne Elijah, gumuddusa, quickened him, n'asooka ali ku magaali. and was ahead of Ahab. Kati eyo speed So that speed nayo system is a system, nkola Katonda gye yateekawo one of the systems eri that abantu God, abe-experiencinga delay, and to the people who are experiencing Limitations, delay or limitations, stagnancy. okubeera nga tova mu kifo. simanyi okyali wano. Are we together? Naye olwokuna luno This very Thursday lwalyanjuluziddwa was expounded lwa nsonga ya kukomezebwawo. because of restoration. Osobola okufiirwa ebintu eby'omwoyo. You may lose spiritual things. Kugambye mu Bayibuli bangi bajja bafiirwa. I told you in the Bible so many people lost things. Tekutandikidde kufa It has okufiirizibwa not oba started from okufiirwa. us. It has not started from us. Ne mu generation. Bayibuli bangi abaafiirwa. Many people in the Bible Osobola lost okufiirwa things. eby'omwoyo You may lose the spiritual things. ng'okusaba For example, prayer. ne kukufaako. You may lose prayer. Nga mukazi wattu wagolokokanga essaawa ey'omwenda, You used to wake up at 3 a.m. nga watuuka n'ekiseera nga neweeba alamu tevuzze, Even if you don't have an alarm with ng'obwongo bwo buba bwagolokose you, your dda, mindset was already awake kubanga ekyoto kyo kiramu because your altar is alive. era ng'osaba bulungi nnyo. You would pray diligently. Naye waliwo eyajja okubba, But there's one who came to steal, yajja kutta, to kill, n'akuzikiriza, and to destroy, n'akubbako, and he stole n'atta and destroyed obulamu obwo obw'okusaba. your prayer life. N'obeera ng'eyagolokokanga ku mwenda, One who used to wake up at 3 a.m. alamu bw'omala n'ogiwulira, For you to hear the alarm clock, otugantuge, you just you snooze it. snooze it. Kwi! Immediately you N'ogaa snooze it. kanzirewoko eddakiika 5, And say, let me sleep for 5 minutes n'otegeeya omwenda n'eddakiika 5. at 3:05 a.m. Saawa mwenda n'eddakiika 5. Mbw'ogenda kuba kati ozuukuse You're going to be awake 3:05 3:05. ne ziwera. By that time, Neevuga, the alarm goes. n'ogaa bannange. Ate 5 mangu ago ziyiseeko. Is the time so fast? N'ogituga. You snooze it again. N'ogaa kati ngenda kweyongera eddakiika 15 zokka ezo zo ezinaggwerako ngenda kuba ndi soba You ng'ototumpeddemu. give yourself additional 15 minutes to be N'otega sober. mwenda 2. And you get to 3:20 a.m. Munnaye mwenda 2 ne zivuga. And the alarm goes on. Bwe zivuga, When the alarm goes on, ezo zo toziwulira you naziwulira. even don't hear the alarm. Ogenda okudda engulu By the time you wake up, nga ssaawa eri emu n'eddakiika 15. it is 7:15 Noge a.m. simanyi simu yange yafudde. Is my Alamu phone? yange nga You saagiwulidde. begin wondering what is happening. Munnaye nga yavuze n'otagiwulira. The alarm went and you did not hear it. Enkera n'ogamba naye kuno nno nina okusaba. The following day, you charge up to pray again. N'otega, You set your alarm clock, n'ozuukuka, wake up, n'osumagirira ku buliri oti. you begin Anti dozing. osaba obugere bukyali mu bulangiti. You doze as your feet are in the Mukama, blanket. Mukama. You pray in that Omubiri gwe gwagala. my body is willing, Omwoyo gwagala. my spirit Naye is omubiri willing, munafu. but my flesh is weak. N'ozoganyiza mu buliri. You endeavor Eddakiika trying your 15. best. 15 minutes passed. N'oga mpulira omugo ogunnumyemu bwe ntudde. Kaneesigameko wano ku piro. You begin leaning on the pillow. Ne weesigama ku piro. You lean. Jjukira obugulu bwo bukyali mu bulangiti. Remember your feet are still warm in the blanket. N'oga Mukama, And you say, Lord, ni mu maaso go. I'm before you. Twayize ku restoration. We have learnt about restoration. Then you sleep completely. You begin dreaming, begin snoring. Ogenda okudda engulu. By the time you wake up,
nga 2 za kumakya. it is 8 a.m. Kati ggwe olina ky'ofiiriddwa. So you have lost something. Ofiiriddwa eky'omwoyo. You've lost that is Kyokka spiritual. jjukira obulamu obuno bwe tutambuza And remember the life that we live in bufugibwa nsi ya mwoyo. is reigned or ruled by the spiritual realm. Tosobola kubufuga. You cannot rule over Tosobola it. You kubwoperatinga cannot operate over okuleka it ng'ofugira mu mwoyo. unless you're Kyokka reigning in ate the abafugira spirit. mu mwoyo For those who reign in the spirit, ekyama kyabwe kyoto. their secret is the altar. Kati kino kikubiddwa. So the altar has been destroyed. Ekyo ne kitwala omwezi mulamba It takes an entire nga month tokyasaba. when you no longer pray. Ey'omwenda nga wagivaako ne bamalayika nga register baagiggalawo. You close the altar, even the angels close the Luli register. baatiikinga nga nti ozze. They would tick or recognize you every day. Omanyi we twabeeranga mu ssomero nga bw'osoma olunaku olulamba When you were in school, if you go to, batiikinga nti abaddewo olunaku they would lulamba. register that you've been around the whole day. Kati nga bw'ofulumamu ku 7 So if you leave at 1 balaga p.m., wabaddewo ku makya they will say you are we available in the morning. bwawungeeredde nga toliiwo bateekawo ka 0. In the afternoon, they don't recognize kali your naawe presence. regisitayo bw'ekyo bwe yasooka So that is how your register ng'obeerawo was. essaawa yo yonna ey'omwenda. You would be present at 3 a.m. every day. Ogenda okugira kati ng'ogisabako eddakiika 3. So you would Asatu 30 ne minutes bateekawo 0. reduce and then they give you 0. Kati regisita esoma bu 0 bubiri bwokka. So your register is reading zeros. Absent. Toliiwo. Absent. Toliiwo. Takyalabikirako ddala. You're no longer present at the Obulamu altar. obw'okusaba bwabbibwa. The prayer life was fruits. N'ogamba banna And you say, oh my goodness. Badanieri baasiibanga balya. How do the Daniels fast? Batugamba mbu yalyanga ebijanjaalo. That they would have vegetables. N'ogamba nze kaakati ebijanjaalo binnumya olubuto kandyengawo fruits. Let me consider fruits instead of vegetables. Obulamu obw'okusiba ne bukubbibwako. Your prayer life. Fasting Abalala life was nsi ya stolen. mwoyo nga ye yabbibwa. Perhaps it's your spiritual Gundi realm nga that was. walootanga You used to dream. ebintu nno munnaye ne bibaawo. And you have dreams and things happen. Nga n'okubijjukira obijjukira. You would even remember what you have dreamt. Abalala ng'otuula oba okyasaba n'olaba okwolesebwa. You would even have visions as you pray. Wawuliranga mu mwoyo. You would hear in the spirit. Kisobola otuuka ne kikubbibwako. It can be stolen from you. N'otandika mpolampola nga oloota ojjukirako kitundu. You begin dreaming and you remember a few of them. Naloose oba twabadde mu kyalo. I dreamt, were we in the village or in the city? Bwabadde bumyu. Were they rabbits I saw in my Bwe dream? nalabye. Ne bibula. And then you lose it. Nga tokyabijjukira. You will not remember N'ova mu anything. okujjukirako ebitundu. You leave the stage of remembering a few N'otuuka nga tokyajjukirirako ddala. to when you cannot remember any of them. Ng'okoma kujjukira nti waloose naye nga tolina You kujjukira. only know you had a dream, but you don't remember anything you dreamt. Oluvaawo n'otuuka nga n'okuloota tokyalooterako Even ddala. at a certain point, you no longer dream. Kiba kibbiddwa. It has been stolen. Ekyo kya mwoyo. That is spiritual. Tutandise na bya mwoyo. We have started with what is Naye spiritual. mu Bayibuli muno But in the Bible, waliwo abaafiirwa ebintu eby'enjawulo. there are people who lost certain things. Ng'ebimu ku byo bye byafiirwa byalinga na bya mubiri. Some of those were physical. Nja kubulirayo ensonga lwaki tufiirwa ebintu ebyo. I'll give you a reason as why we lose certain Nawe biba things. bya mwoyo wabaawo ensonga lwaki okifiiriddwa. There is a reason as to why you lose even the spiritual Nawe biba ones. bya mubiri wabeerawo ensonga lwaki There okifiiriddwa. is a reason as why you also lose the physical ones. Era singa tunaaba n'obudde nja kubuulira tukola tutya okuddamu ebintu ebyo okubifuna. If we have time, I will tell you how we can restore all that we lost. Naye Mukama yeebazibwe nti olwokuna luno lwonna lwayawuddwako lwa nsonga eyo. But praise be to God that this Thursday was set apart for that Waliwo reason. ebintu by'osobola okukola ne bikomyawo byonna bye There are wafiirwa. certain things that you can do to restore all that was Waliwo stolen. ebisumuluzo ebisobola okukukomezaawo byonna bye wafiirwa. There are keys that can restore everything that you lost. Nawe biba biseera, Even if it's time, nawe ziba ssente. even if it's money. Katugende mu Bassekabaka ekyokubiri 6. 2 Kings chapter 6, Tujja kuva ku lusooka tukome ku lw'ekkumi. verse 1 to 10. Katusomeyo olwo lwokka tusabe. Awo abaana b'abannabbi ne bagamba Erisa nti, laba nno, ekifo kye tubeeramu mu maaso go kituyinza obutono. Olwokubiri, tukwegayiridde tugende ku Yoludaani, tuggyeyo buli muntu omuti twekolere eyo ekifo eky'okubeeramu. N'addamu nti, mugende.
awo ne waba ayogera nti nkwegayiridde kkiriza ogende n'abaddu bo. N'addamu nti naagenda. Olwokuna awo n'agenda nabo. Awo bwe baatuuka ku Yoludaani ne batema emiti. Olwokutaano naye omu bwe yali ng'atema omuti, embazzi n'egwa mu mazzi, n'akaaba amaziga n'ayogera nti zinsanze mukama wange, kubanga embazzi ebadde neeyazike. Olw'omukaaga omusajja wa Katonda n'ayogera nti egudde wa? N'amulaga ekifo. Mbu n'atema omuti n'agusuula awo, n'abbulukusa ekyuma. Olw'omusanvu n'ayogera nti gironde, n'agolola omukono gwe n'agikwata. Olw'omunaana naye weekomera ku lw'omusanvu, ebirala onaabyesomera okukkirira awo. Bayibuli egambye abaana b'abannabbi, the Bible says that the sons of the prophets, baali ne Erisa, they were with Elisha, ne bamugamba mukama waffe, and they told him, our kaakano Lord, nno ekifo kino kye tulimu the place that we are in kitufundiridde, is so small, kitono nnyo, is so small, tetusaasobola we kwegazaanya, cannot rejoice in this kye place. kikyasobola kutumala. It is not enough for us. Kaakati ne bamugamba tubadde tusaba And they pleaded with him otukkirize that you permit us tugende ku Yoludaani, that we go to Jordan. n'abagamba tugende okusomoka Yoludaani. We go across Jordan. N'abagamba mugende. And he said unto them, Naye omu proceed. n'amwegayirira One of them pleaded with him, n'amugamba tubadde tusaba tugende naawe. we plead that we go with you. Jjukira bagenda na nnabbi, Remember, they are going with a bagenda prophet, na oyo alina obuyinza one with mu nsi authority ey'omwoyo. in the spiritual Kale realm. ka ŋŋambe omusumba waabwe, Perhaps kale their ka ŋŋambe pastor, umbrella yaabwe, their kale ka umbrella, ŋŋambe ababikkako. one who hovers around Kya them. makulu nnyo It is very important, gwe yonna gy'ogenda wherever you're going, okugenda n'oyo akubikkako, to go with the one who is okugenda n'oyo covering you, akuyinako obuyinza mu one who mwoyo. has spiritual authority Ayinza over you. obutagenda naawe mu mubiri He may not physically nti go with you. kamwetikke mutwale ku mulimu Let gwange, me go with them to my naye workplace. bw'ojja n'omugamba munnange But when we come and tell them, mbadde ŋŋenda kukola, but I'm going to work, nsaba ombikkeko, I pray that you cover me. n'ayogera ebigambo, And he speaks a few words. ebigambo ebyo eby'omwoyo The spiritual words biba bimaze okugenda are naawe. the ones that are going with you. Eddoboozi lye liba liri wamu naawe, These voices with you. okubikkibwako kwe kuba wamu naawe. His covering is together with Kati nga you. tonnabaako gy'olaga, So before going nga somewhere, tonnagenda kugula puloti eyo, before buying nga that plot of tonnatandika land, kuzimba nnyumba eyo, before nga constructing that tonnagenda house, bweru eyo, before going nga abroad, tonnagenda mu bufumbo before ebwo, going into your ekibuuzo ogenze the naani? question is, who are you Olina going eddoboozi with? lya nnabbi wo? Do you have your voice of your Olina prophet? ennabbi Are wo? you together with your prophet? Bano baali nabo mu mubiri, These ones who are with him in the physical. gw'osobola okuba naye mu mwoyo, You can be with him in the spirit. nga buli kyokola ali wamu naawe. Whatever you do is together with you. Amiina. Amen. Kati mbu ne bakwata ekkubo ne bagenda, So they moved their way. naye baba batandise okutema emiti, As they started cutting down the trees, omu embazzi n'eryoka egwa mu one mugga, of them lost the axe that fell into the n'atandika water. okuwoowoola, And he started n'agamba crying. zinsanze He enfudde, said, "Woe unto embazzi me. y'abendi enguddeko, This axe did not belong tebadde to me. yange, It has fallen. ebadde neeyazike." I had borrowed it." Olw'okuba baalina ennabbi, Because they were with the olw'okuba prophet. baalina oyo alina obuyinza, Because they were with the olw'okuba one with baalina authority, omusumba waabwe, with their olw'okuba pastor, baalina oyo ababikkako, One who covers them. yabuuza kibuuzo, egudde wa? One question he asked, Mu why did it saavisi fall? y'olwaleero njagala kubuuza kibuuzo, In this service, I want to ask you, ekyo kye wafiirwa kyagwawa? whatever you lost, where did you lose Enkolagana it? gye walina n'omuntu oyo eyakuyamba yagwawa? How did you lose that relationship Obufumbo you bwo had? bwagwawa? How did you lose Okusaba that kwo marriage? kwagwawa? How did you lose your prayer Okusiiba life? kwo kwagwawa? Where did your fasting go? Omulimu gwo gwagwawa? What happened to your Ki workplace? kye wafiirwa? What did you lose? Ekibuuzo kya nnabbi The question of the prophet n'amubuuza, egudde wa? is, where has it fallen? Nange kye nazo okubuuza That olwaleero, is what I came to ask you today. kiki kye wafiiriddwa? What did you Oba lose? kiki kye wafiirwa mu myaka egiyise? What did you lose in the previous years? Kyagwawa? And where did it fall? Okusaba kwo kwagwawa? Where your prayer fall? Mbuliza oyo akuliraanye, Ask your neighbor, embazzi egudde wa? where is the axe fallen? Agambye atya? What did they tell you?
mubuuze embazzi yagwawa. Ask them, where did it fall? Embazzi kye kintu ky'okozesa The axe is something that you use on a daily basis okutema. to cut. Kalinga akantu akatono naye kasobola osuula etti eddene. It can pull down a whole tree. Kintu ekyanguya obulamu. Something that simplifies life. Kintu ekisuula ebinene. One that throws down mighty things. Kati naawe olina kye walina. So you had something. Walina enkolagana n'abantu. You had a relationship with people. Naye munnaye tebakyakwata na ssimu zo. But they are no longer picking your calls. Kyagwawa. Where did it fall? Walina relationship. You had a relationship. Yagwawa. What happened? Where Walina did it fall? sente. You had Walina money. omulimu ogw'ebbeeyi. You had a good Walina job. favor. You had favor. Ekibuuzo kyagwawa. The question is, where did it fall? Kakati wuliriza. Listen, Bwe tuba nga tuli baakukomezebwawo. if we are going to be restored, Emu ku bintu ebikulu bye one weetaaga of the important things that you need kwe kutuula wansi ne weekebera. is to sit down and examine yourself. Kubanga tosobola kuddizibwawo kintu ky'otamanyi nti wakifiirwa. Because you cannot be restored unto something that you don't know you Kati lost. kikulu nnyo okukola checks and balances. It is very important okubeera nga weekebera Oba kye tuyinza okukola okuyita cross examining yourself. ne weekebera nga ggwe. Bw'oba tonnamanya nti kati obulamu bwe obw'okusaba bwabbiddwa tosobola kugolokoka. If you do not know that you lost your prayer life, Tosobola kusaba Katonda bukomyawo. you cannot ask God to Kubanga restore ekisookera it. ddala tonnaba nakumanya nti bwakubbiddwako. Because you even do not know that it was lost or Kiringa stolen. omuntu atannamanya nti sente ze mu nnyumba teziriimu. Like someone who doesn't know that they don't have Wayingidde their ennyumba money. n'emitwalo 10. Entered your house with Osobola 100K. okubeera ng'oli bulungi. You may be doing well Okutuuka ng'otegedde nti emitwalo 10 bannaye we nagitadde sigiraba. until you notice that you no longer have that Kati money. okunoonya kutandikira awo. So cross-examination begins from there. Kati nga tonnaba kugamba Mukama akomyawo emyaka, Mukama akomyawo byonna bye nafiirwa. Eyo si ssaala nnungi. That is not a good prayer. Agenda kubuuza biki bye He wafiirwa. will ask you, what did you lose? Mbuuliza neighbor olinayo kye wafiirwa. Ask your neighbor, did you lose something? Kiki ekyo? What exactly is that? Ono yali amanyi kyafiiriddwa. This person was aware of what they had lost. Ng'embazzi yeegudde. It is the axe that had fallen. Gwe kiki ekyagwa? What fell in your Bw'oba life? tokimanyi If you do not know it, togwanidde era kukiddizibwawo. you're not worthy to be restored. Kubanga mu kifo ekisookera ddala Because in the first place, tomanyi kiki kyakugwako. you do not know, Tomanyi kiki kye wafiirwa. you do not know what Kati you bw'oba lost. waakusooka okuddizibwawo For you to be restored, weetaaga okukebera. you need to cross-examine. Byonna bye walina obirina. Do you have everything that you had before? Olina okusooka n'otuula n'ofumiitiriza. You must sit back and N'olowooza. examine. Think through it. Naye bwe nti bwe nasabanga. Was my prayer Bwe like nti bwe this way? nasiibanga. Was I Obulamu fasting bwange this way? bwali bwe buti. Was my life this Nga way? nalinako kuganja. I had Nga some nalina ku favor. mikwano egy'omugaso. I had Nga different nalinga friends. agenda mu maaso. I was Nga nalinga progressing. alinako waatuuse mu I buweereza. had gotten somewhere in ministry. Oteekeddwa okusooka okwekebera. You have to do self-examination first. Bayibuli egamba omwana eyazaawa The Bible says that the begotten son yatuula wansi sat down ne yeekebera and examined himself, n'amanya aliko kye yafiirwa and he got to know that he mbu lost ne something, yeddamu. and he went back into his life. Yeddamu atya How did it happen? ng'amaze kutuula n'alowooza byafiiriddwa. After examining and getting to know what he Ebyobusika had lost, byonna bye yali asabye kitaawe every inheritance, yali amaze obbirya ne bifa ne biggwawo. he had consumed it completely. Enkolagana ne kitaawe yali agifiiriddwa. He lost the relationship with the Enkolagana father, ne mukulu we yali agifiiriddwa. relationship with his brother. Bayibuli egamba The Bible says byonna we byamala okusaasaanyizibwa when everything got scattered, n'alyoka agenda mu nsi ey'ewala he went to the far country n'atandika kulya na mbizi. and he started feeding with pigs. Waliwo omusajja eyamufunira omulimu There's one who got him a ng'omulimu job. gwaliwo gwasobola okukola The job that he could do gwa kuliisa mbizi. is to feed Mbu the ne pigs yeegombanga okulya eby'embizi. that he desired to Naye feed on the pigs' ng'eyeegomba food. okulya eby'embizi, One emmere who y'embizi, was desiring to feed nga with that kitaawe food. alina abaddu bangi. The father had so Kati many ebyo byonna servants. okumukosa So everything that hurt him, yasooka kutuula he wansi first sat down, n'alowooza ku bulamu bwe yalimu thought through the life that he had before nga tannatuuka waali.
getting to where he is. Walowoozezza ku bulamu bwe walina Have you ever thought about the life that you had before? nga tonnatuuka kubeera bw'otyo? Before getting to the level you're on today? Walowoozezza ku bulamu bwo obw'omwoyo we bwali? Have you ever examined your spiritual Walowoozezza ku life, bulamu bwo obw'omubiri we bwali? your physical life? Kati gwe okubeera restored For you, okomezebwawo, oteekeddwa okusooka okwebuuza ebibuuzo, you must ask yourself so many questions. kubanga omuntu ateebuuzizza bibuuzo One who has not asked themselves these different questions tagwana kuddibwamu. is not worthy of Bw'oba restoration. tombuuzizza ate mba nkuddiramu If ki? you've not asked me, how do I respond to you? I'll give you restoration. Tuula weebuuze. Sit down and Nga examine yourself. tutandise omwaka guno twagala kukomezebwawo. As we start this year, we want to be restored. Gwe wafiirwa ki? What did you lose? Kyali kyenkana ki? How much was it? Ki ekyafa? What exactly died? Opportunities ki ezaakufaako? Which opportunities did you lose? Relationships ezaakufaako? Which relationships did you Bya lose? mwoyo ki ebyakufaako? Which spiritual things did you lose? Kubanga tufiirwa ebintu bingi. Because we lose so many things. Checks and balances. Okwekebera ne weekebera bulungi. Bw'oba tosobola kwekebera bulungi, If you cannot examine yourself weetaagayo well, akukebera. you need someone to help you out. Akugamba naye gundi noddiridde. And they will tell you you're backsliding. Si bw'otyo bwe wasabanga. That is not how you used to pray. Naye gundi sikyakulaba mu service. I no longer see you in service. Obuze. You are no longer coming to church. Kubanga abamu osobola okufiirwa ekintu nga tomanyi. Because some of us can lose things without Kati nga knowing. weetaagako omuntu akukebera. And you need someone who will examine you. Mbuuliza neighbor simagwe olinayo akukebera. Ask your neighbor, do you have someone who Bw'oba examines you? tomulina ate ekyo kya bulabe nnyo. That is very dangerous if you don't Kubanga have mu one. bulamu weetaagayo omuntu Because in life you need someone nga mukwano gwo. who is your friend, Teyeerya ntama. who will not, Takukweka. he will not hide anything. Takukwenyakwenya. He will not, Tabikkako. he will not cover anything. Ajja giyita He will call A as A. akugambe bw'olabika waggwa. And they will tell you you backslidden already. Ate nagwadde. Ate nagwawa. You may wonder what happened. Akugambe. And they will tell you, Wali okola bw'oti. you used to do Wali this, okuŋŋaana. you used to Wali congregate, osaba. you used to Wali pray, n'ennyonta. you had the We hunger. nakusangira ng'oli wa mwoyo I nnyo. found you We were so nakusangira spiritual. ng'oyambala bulungi. You used to We dress nakusangira decently. ng'oli wa kisa. We You were nakusangira kind. ng'oyogera bulungi. You have a good speech. Naye kati oli mubambaavu. But nowadays you're so Weetaagayo vulgar. omuntu oyo. You need someone. Mbuuliza neighbor oyo. Ask your neighbor, Nze mbuuza omuntu oyo omuyina. do you have such a one? Ng'asobola n'okugamba naye bizinensi yo kati eweddemu bubi. One who can tell you anything about your business. Nga togenda kulinda ate muntu avudde wala ajja akugambe nga weetaaga omuntu wagenda okugamba nga ebbwa terinnasamba ddagala ng'ekiwundu tekinnasajjuka. You need someone who will tell you before things fall apart. Waliwo owooluganda twagenda okusabira emirimu gye. We went and prayed for brethren's work. Okutuuka eri When we got to that place, ng'edduuka lyasigalamu mmese. the shop was almost empty. Ng'emmese zaakeketa ne seminti ziyita eri wansi. There were rats everywhere in the shop. Nga bibookisi. There were empty N'aŋŋamba boxes. okimanyi waliwo omusiraamu eyazze wano. And told me there's a Muslim who came here. N'aŋŋamba naye mulokole weetaaga tukulombere ku dduwa. And he said, born again, you need our prayers. Nga wajjulanga. You used to have enough. Ng'ebintu bijjula Grocery. n'abiteresaako ne ku sitowa ya neighbor. She had a lot of grocery and even would keep in the store of the neighbor. Ekiseera ne kitooka sitewa na neighbor nayo n'agigula. At a time came and he bought the neighbor's N'abeera store. ng'eri alipanga ne lijjula. Everything was filled in his shop Ne sitowa nejjula. and also the Kati shop. n'atuuka ku ddaala He got to that level. nga sitowa The store, agipangisa mulala neighbor eyaakajja he was renting it out to a new neighbor y'aba atereka mu sitooka. so that they can keep their grocery. Nga ne lino eryajjula nga kkalu. Even the shop is now empty. Kati toyinza kulinda ate kutuuka ku eryo eddala. Wateekeddwa okubaawo omuntu akugamba naye ng'edduuka You teritandise don't have to okuggwamu. get to that level of emptiness. Get Naye ne lituuka someone ku levo y'ebibookisi who will be able to tell you the truth about, ng'osigazzaako miguwa gya mbuzi ku mu luggi for you to get to the extent of having an empty shop. n'obwendo bw'amafuta buno obutadooba nga bw'osigazzaamu Having an empty shop. ne kando emmese ze yalumako Everything was beaten by the rats.
nga by'osigazzaamu all those things, n'otuuka ku eryo ddala nga tolina ayakugamba. getting to that level without anyone speaking to you about Weetaagayo it. omuntu You nakkebera. need someone who will examine you. Naye nga bw'onaaba wakomezebwawo, For you to be restored, tuula wansi weekebere. first sit down and Wafiirwa ki? have Bayibuli egamba omukazi bwe self-examination. yagolokoka That when the woman n'akebera rose omwana we and examined the child, nga si yeye, that was not her child. ng'okusinziira ku mwana we Based on that, her child, we beebakidde. the one who was slept over, By the time they slept, we beebakira. bwe yasemba omukeberako, The last time she checked on the child, agenda okuzuukuka when she woke up, okuddamu okukebera nate, when they examined ng'ono again, mulala it was a different child. nga baamuteereddewo omufu, They had placed a dead child. yandikedde kukaaba maziga, She would wake up crying yandikedde kuziika, or burying the child, woowe nfiiriddwa omwana wange, weeping. yandikedde kubika na kuziika, Wake up and be burying the naye child. nga tannakaaba, But before she cried, yasooka kukebera, she first examined. naye y'ono wange. But is this my son? Bayibuli egamba bwe yakebera The Bible says that when she examined, n'akakasa ng'omwana si wuwe. ascertained that that was not her Ekyaddako child. ensonga yazitwala mu maaso ga kabaka, Then she took the issues before the king. naga tugende mu maaso ga Said, let kabaka, us go before the king, y'abeera atulamula. that he will judge Kati nga us. tonnakaaba nti omulimu guweddewo, Before crying nga about your tonnakaaba job, nti bannanga obulamu bw'okusaba bukubiddwa, Before crying nga about your tonnakaaba prayer nti life, nafiirwa enkolagana gundi eno your gye twalina, relationship with nga so and tonnakaaba so, nti sente zange ziweddewo, that you have nga lost your tonnakaaba money, nti bizinensi yange eweddewo, that my nga business is tonnakaaba gone, nti ennyumba gye nazimba eweddewo. that my house is gone. Ekisookeddwa okukolebwa, The first thing that you have to do, sooka okebere examine. ky'olina kikyo Is it that belongs to oba you, si kye kikyo, or it doesn't belong to you? obwo bwe bulamu bwe obw'okusaba bwe bwalina. That is was it your Eyo prayer life? y'enkola gye wakolangamu, Was it your prayer ogwo gwe musaala relationship? gwe wayingizanga, Was it the salary? bw'otyo bwe wasabanga. Was it your prayer Kati life? nga tonnaba kukola kirala kyonna, Before doing any sooka other thing, okebere. first examine. Ekiddako ng'omaze okukebera, After examination, tugenda mu maaso ga kabaka go before the king. ng'akawungeezi k'olwaleero. Like this evening. Tetwazze kukolayo kintu kirala kyonna, We did come to do any twazze other kugenda thing. mu maaso ga kabaka We came to go before the kumutegeeza king nti ono omwana si ye to wange, inform him this is not buno my si bwe child. bulamu bwange bwe nalina, This is not my life. buno si gy'emirimu gye nalina, This is not the kind of work I zino si had. ze sente ze Not nakolanga. the money that I used to gain. Ekyo kisobola kukyogera You can speak that ng'olina obukakafu olw'okubanga wakebedde. when you're ascertaining that you examined. Simanyi okyali wano. Are we together? Naye bw'oba tonnakakasa, Before having that certainty, tolina mbavu erabika mu maaso ga kabaka, you do not have the authority to go before the kubanga king, jjukira ye mulamuzi ow'amazima, because he's a righteous judge n'emisango asala gya nsonga. and his judge is right, is true. Kati tomanyi kiki kye wafiiriddwa, You do not know what you lost, kyokka ate ogenze. and yet you've gone Mukama before the nkomeze king. abo. Lord, restore. Ekibuuzo akomyewo ki? What will he Okusaba restore? kwange My prayer life, kuliwa nga ndaba okyasaba. where is it? What happened? Si bwe nti bwe nnasabanga. This is not how I used Ono to si ye pray. mwana wange. This is not my child. Buliza neighbor omwana wo omumanyi. Ask your neighbor, do you know your Bwe child? njogera ku mwana njogera ku mirimu gye. I'm Bwe talking njogera ku about mwana your work, njogera ku buweereza bwo. talking Bwe about njogera your ku mwana ministry. njogera ku ssanyu lyo. Your joy, Emirembe gyo. your peace. Eryo ly'essanyu lye mwalina mu maka. Is that the peace that you Egyo had? gy'emirembe egyabangawo. Is it the joy Okwo that you kwe had? kwagala kwe mwalina. Is it the love that you had? Buli mwami bwe yannyukanga n'akaveera ka dinovo. Every time your husband would come home with a package, Ng'ate akeera ku bbiri nga yatuuse dda. he would come back home early Kalimu ne kibbulu band. with everything, all the glossaries. Nga walyanga migaati. You used to enjoy life. Bw'otaatuule n'okebera ojja kwekanga. If you don't examine, Nga yakoma dda okuleeta omugaati emyaka 3 emabega. you will not notice that he stopped coming with glossary 3 Nti years back. eyayingiranga ku 2 kati ayingira 8. One who used to come back early is now coming back Nti very late. eyakuyitanga baby honey sweet darling One who would adore you kati akuyita maama kibenga. no longer does so. Gwe maama kibirige He gives you weird names. ng'eyakusitulangako, One who is cuddle you'll carry you. eyakulerangako One who used to cuddle you akuyitako buyisi kati.
It just passes you by. Eyakugulirangayo ku buntu takyagula. One who used to buy you Kati for you bw'ogenda mu gifts no maaso longer ga does so. Mukama komyawo okwagala kw'omwami wange. So when you go before God, Oteekeddwa okusooka okumanya kwali kutya. you must have ascertained Ki what happened ky'oyagala before. kikomewo. What do you want him to restore? Simanyi okyaliwa. Are we together? Luli yakuleeteranga ku kibumba ekyokye. He used to bring for you some nice food, Engege fish. nga buli lunaku akyusa menu. Every other day it was a different menu. Kati aleka akubegedde akagiraasi k'ebinyeebwa. So he only gives you very little groundnuts Abisibira mu sitoowa. and keeps it in the store. Akugamba leeta esseppiki mw'ogenda osiikira enva. And he gives you very little measures of it. N'agenda n'asenaka akasaanikira ka butta kamu n'akakwira mu seppiki yo. He just gives you a very little measure N'akuteerawo n'akagiraasi k'ebinyeebwa and n'ak'omuceere. give you a small glass of rice and peanuts. Waliwo ekyava Something died ekyetaaga okukomezebwawo. that needs to be restored. Simanyi okyaliwa. Are we together? Nga tonnaba kikomyawo. Before he restores it, Kebeera bulungi. first examine Wafiirwa ki? what exactly did Bayibuli you egamba lose. omukazi ono oba yali musajja oba mukazi. The Bible Naye says batugambye mbu yali mwana wa nnabbi. about the sons of the prophet. N'amugamba embazzi eguddewa. Who asked me where did it fall? Omukazi yali amanyi weegudde. That person knew where the axe had fallen N'amugamba egudde wano. and that it fell in this position. Gwe kiki omanyi we kyafiira? Do you know where exactly Kubanga you bw'oba lost tomanyi it? kyakufaako kitya, If you don't know how you lost it, kigenda kuddamu era kikubuleko. you will lose it again. Kubanga bw'oba tomanyi kkubo lyakibuza, If you do not know the way togenda kusobola how ddiziba, you lost it, you will not be able to block era it. kijja kuddamu kifulume. The same thing will happen Emirimu gyo again. gyaddirira gitya? How did your work get destroyed? Enkolaganayo gye walina n'abantu abaakuyambanga yafa etya? How did you lose your relationship with the Kapito wo people? yaddirira atya? How did you lose your Omukwano capital? gwammwe mu maka gwaddirira gutya? How did you lose your Emirembe love gyammwe in gyavaawo your family? gitya? Your peace? Essanyu lyammwe lyavaawo How litya? did your joy live? Ekibuuzo embazzi yagwawa. The question is, where did the axe fall? Bw'oba tomanyi weegudde, If you do not know the actual position, bw'oba tomanyi ki kyabaawo, if you don't know what happened, ne bw'aba agibbuludde, even if they kyeŋŋamba ne bw'aba restore, akikomezzaawo, even if he kapito restores, n'amukomyawo, restores the omukisa capital, n'agukomyawo, restores the essanyu blessing, n'alikomyawo mu maka, restores the ne muddamu joy, ne mubeera mu mirembe, and you're in peace, kikyasobola okuddamu ne kigenda, that very thing kubanga can luli be lost tewamanya again kyakufaako kitya. because you don't know how you lost it in the first place. Embazzi yagwawo. Where did the axe fall? N'amugamba yagwa wano, That it fell in this position. ng'amanyiiwo. Because he knew. Bayibuli egamba nnabbi ono The Bible says that this prophet, n'aleeta omuti n'aguteeka awo. he brought a log and put it Wennyini there, wamulaze. in that very exact place. Ekyuma ne kibbulukuka. And then the axe came out. Ebyo bisukkuluma okutegeera. That is above understanding. Akutte ekiti. He has got a log, wood, N'abbulula ekyuma. and then removed the axe. Nsaba osome wali eri. Let me read. So he cut off a stick and threw it in there, and he made the iron float. Amen. Mbu n'amulaga ekifo, kati ono nnabbi ye n'atema omuti So the prophet cut the tree n'aguteeka embazzi we yagwa, and placed it where the axe fell, ekyuma ne kibbulukuka. and then the iron floated. Omuti gusobola okubbulula ekyuma? Can the stick remove or make the iron float? Kyandibaddeko ekyuma ne ŋŋamba nti kyayika kyaliko magneeti ne kigisika nedda kungulu. Perhaps if it was a fellow metal that could use as a Naye magnet. yakwata muti But he used a stick n'abbulula ekyuma, and he made the iron float. ekyewunyisa mbu ekyuma ne kitengejja kungulu. Surprisingly, the iron was floating on the surface of water. Ebyo bikola bitya? How does that happen? Olwokuna olujjayo tujja We otutandikira. shall explain that next time. Nkubuulire kikola kitya. I will tell you how it Ekyuma is done. kisobola kitya okubbulula embazzi? How can a stick, Manya, muti gubbulula gutya ekyuma? how can a stick make an iron Ate float bwe on kimala water? okubbulukuka After bringing it, ne kiseeyeeya ku mazzi.
it will float on the surface of saawa water. 12 olwokuna olujja Exactly 6 p.m. on Thursday, we tutandikira episode number 2. we will start the second episode. Lambawo nnyawo omuti A stick ne gujjayo ekyuma. makes the iron float. Ekyuma bwe kyamala ovaayo Once this iron ne comes out, kitandika osseeyeeya ku mazzi. it floats on water. Musumba Lwere, Pastor, really? awo we tutandikira olwokuna olujja. That is where we start from next Thursday. Tugenda kusaba We are going to pray. naye nga tetunnaba kusaba. But before we pray, Funayo obudde ng'ozzeeyo waka okebere ki ky'oyagala Katonda restoring. make sure you find time and examine what you want the Lord to restore. Is it your faith? Kukkiriza kwo, Is it your first love? okwagala kwo okwasooka, Is it your prayer life? okusaba kwo, Is it your spiritual realm? obwengulabo obw'omwoyo, Your spiritual antennas? amatu go ag'omwoyo, oba Your relationships? enkolagana zo n'abalala, Is it favor? okuganja Is kwo, it finances? oba ssente zo. Okusinziira ku kyawandiikibwa kino Based on this scripture, kindaze nti tewaliiwo kintu kyonna ky'ofiirwa kitasobola kukomawo. it has revealed unto me there is nothing that you lose that can never be restored. Tewaliiwo Katonda ky'atasobola kukomyawo. There's nothing that the Lord cannot restore. Yamubuuza kiguddewa. He asked him, where did it fall? Kasita yakebera ng'amulaga nti kiri wano mu mazzi. Once he pointed it Mu out that it is bufunze in this, kikyali ku earth realm. that it is on the earth Kikyali realm. ku nsi erabikako. It is on the earthly world. Kikyasobola okudda. It can be restored. Bw'oba nga akakasa tewafiirwa tekyagenda mu ggulu. If you know what you restored did not go to Amawulire heaven, amalungi ge nnina kisaasobola okudda. the good news is it Ne can we be ziba restored. ssente, Even if it is ne we money, buba bulamu, even ne if we it's giba your life, mirembe, your ne we peace, liba ssanyu, all ne your we ziba joy, nkolagana, ne we relationships, kuba kusaba, prayer ne we life, kiba ki, anything, buli kintu kyonna everything, kabibeere biro, even if it is seasons, asobola obbikomyawo. he can restore that time back. Wangi? Amen. Asobola obbikomyawo. He can restore them back. Kyaleeseza service. And that is why we have this Bangi service. tufiiriddwa ebintu bingi. Many of us have lost many things. Bingi. Many things. Abamu myaka. Some of us it is Ye Kaana years. yafiirwa myaka. Joel lost years. Hannah. Sorry. Penina nga azaala buli mwaka. Penina would give birth every year, Olowooza ye ng'alaba ku Kaana. while Anna was not having any child. Gumu, ebiri, esatu, ena. Oba yazaala bumeka? I even don't know how many. Ng'ono mukazi wattu tazaala. This one had no child. Nga yeetaagawo kye bayita She restoration. needed something called restoration. Bwe yatuuka okuzaala, When she gave Bayibuli birth, egamba laba omugumba azadde 7. the Bible says that the barren one has given birth to 7. Katonda atera okikolera abantu abo. God usually does it to such Abamu people. balwawo okuzaala. Some people delay to give Bw'atuuka birth. okuzaala Katonda n'ateeka abaana 3 mu Once lubuto. they conceive, they get Tali mu triplets. kumuwa buwi baana. Not giving him children, Naye ali mu muddiza n'emyaka. but he's restoring the Okusinziira years. emyaka 10 gy'amaze nga tazaala. The 10 years of Mu myaka 10 barrenness. yandibaddemu n'abaana 4. In 10 years, you should have Kati had 4 Katonda mu kifo children. ky'okumuwaamu omwana omu. Instead of giving them 1 child, After 10 years. ng'emyaka 10 giyiseewo, Bamusimba 5 omulundi gumu. can give them 5 at one at That a is go. not just birth. Okwo si kuzaala That is buzaazi, restoration. wabula kukomezebwawo. Okwetaaga. Do you need restoration? Emu ku ngeri gye tukufunamu. One of the systems or ways we get it Kusaba. is through prayer. Mu maaso ga kabaka. Before the king, N'omugamba komyawo. and you tell him, restore. Ono omwana si wange. This child doesn't belong Natudde to me. n'enkebera bulungi. I sat down and examined Si ono carefully. wange. This is not my child. Buno si bwe bulamu bwange. This is not the Gino kind si of gye life. emirimu gyange. This is not my Buno si bwe work. bufumbo bwange. This is not my marriage. Guno si gwe mukisa gwe wampa. This is not the blessing you gave me.
golokoka tugende mu maaso ga kabaka Arise and we go before the king. tumukaabirira akomyewo buli kye We are going wafiirwa to cry unto him to restore whatever you lost. emu ku ngeri gye tubikomyawo One of the systems always that we can restore them kulabikako mu maaso ga kabaka is going before the king. n'omugamba And nkomezaawo you tell him, restore back. walina ekisa ekyenjawulo ku bulamu bwo You had a special grace upon walina your enjala life. ey'enjawulo ku bulamu bwo You have a special hunger mu upon your ddakiika zino life. 10 ze In the tusigazaawo remaining 10 minutes, twagala kusooka kununula bya mwoyo we want to first read